20-1, 20-2 ఇవన్నీ కూడా సేమ్ స్పీసీస్ హ్యావింగ్ ద సిమిలర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో సిమిలర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే వాటిని మనం ఏం పిలుస్తామంటే ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ అంటాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ దాని మీద రావడానికి మనకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ మీద. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్, magnetic properties. Magnetic properties. Magnetic properties. Magnetic properties. Based on magnetic properties, based on magnetic properties, elements classified mainly diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic ఇలా క్లాసిఫై చేస్తాం. ఓకే, డయా, పారా, ఫెర్రో. డయా అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఉండదు, 0. వీకి మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఇంకా ఉన్నాయి యాంటీ ఫెర్రో, ఫెర్రీ అని. సో అవి ఎన్హాన్స్డ్ పారామాగ్నెటిజము, సప్రెస్డ్ పారామాగ్నెటిజము, దీంట్లో టైప్స్ అవి. సో మెయిన్ గా 3 టైప్స్, అందుకే క్లాసిఫైడ్ మెయిన్లీ అన్నాను. సో డయా, పారా, ఫెర్రో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. మనకు తెలుసు మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఎందుకు వస్తుంది సార్ అని చెప్పి మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంది అనుకోరా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా తిరుగుతూ ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ అంటే చార్జర్ స్పీసే కదా, చార్జర్ స్పీసీస్. ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా పనిచేస్తుంది? కరెంట్ పాస్ అవుతా ఉంది దీంట్లో, అంతే కదా. మనం కరెంట్ అంటే ఏం చెప్తాం? ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని కరెంట్ అని చెప్తాం కదమ్మా. సో ఇది ఆర్బిట్ అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ దాని పాత్ అనుకో ఎలక్ట్రాన్ది. దాన్ని మనం కరెక్ట్గా కనుక్కోవచ్చు, కనుక్కోలేము, తీసేయి. సో ఇలా తిరుగుతూ ఉంది. సో ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే ఇది ఒక లూప్ లాగా పనిచేస్తుంది కదా మనకు. అంటే దానికి ఉన్న కరెంట్ పాస్ అవుతుందా లేదా? పాస్ అవుతుంది. ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్నే మనము కరెంట్ అంటాం. సో ఆ పాత్, దాని డైరెక్షన్, దాని ఏదైతే ఉంటుందో దట్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ వన్ లూప్. దీనిలో ఆ లూప్లో కూడా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో అలా పర్టికులర్ ఛార్జ్ చుట్టూ మనకు కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జ్ అనేది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో అలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది డెవలప్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకు ఒక టినీ మ్యాగ్నెట్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ టినీ ఆటమ్స్ అనేవి టినీ మ్యాగ్నెట్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. సో ఎక్కడెక్కడ డెవలప్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్, ఎక్కడెక్కడ డెవలప్ కాదు, ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద మనకు సో మెయిన్లీ 3: డయామాగ్నెటిక్, పారామాగ్నెటిక్ అండ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్. సో వాట్ అబౌట్ డయామాగ్నెటిక్? వాట్ అబౌట్ ద డయామాగ్నెటిక్? డయామాగ్నెటిక్ అంటారా, ఇవి దీస్ ఆర్ repelled by external magnetic field. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో దీన్ని పెట్టామనుకోరా, రిపెల్డ్ అవుతాయి. అంటే వీటికి మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ లేదు, నో మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ నేచర్. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే డ్యూ టు lack of unpaired ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కానీ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరిగేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే దెర్ ఈస్ నో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో రిజల్టెంట్ ఇట్ విల్ బి ద డయామాగ్నెటిక్. అంటే
దాని మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ని మనము, సో మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ని దేంట్లో కొలుస్తాము అంటే మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ in terms of magnetic moment అంటాం mu. మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ లో కొలుస్తాం mu. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ mu ఈక్వల్ టు 0. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ లో కొలుస్తాం రా. మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఈజ్ మెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకేనా? సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ని కొలుస్తాము, దీన్ని మనము mu ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. 0 ఇన్ దిస్ కేసెస్. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. సో ద సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ డు నాట్ కంటైన్ unpaired electrons. The elements which do not contain unpaired electrons, they don't have any magnetic nature. The magnetic moment for this substance is taken as 0, and these substances when placed in the external magnetic field, then they are repelled by the magnetic field. For example, so I give you the diagram. So this is a diamagnetic substances. So the external magnetic force of lines is like this. So when these lines are passed through this substance, so they are repelled by the magnetic field. So like that, they are repelled by the magnetic field. So if these are repelled by the magnetic field, we can call this substance is dia. This doesn't have any magnetic character. Like this. Okay na? So what about paramagnetic? Paramagnetic enduku vastundante, paramagnetic ante simple. Paramagnetic these are repelled kadamma, attracted. These are attracted by the external magnetic field. These are attracted by the external magnetic field. So ikkada magnetic nature untundi. Magnetic nature is present. Magnetic nature untundi diniki. Mu not equal to 0. And there is some magnetic moment value. Magnetic moment value 0, that is called a dia. Here some not equal to 0. This is due to presence of unpaired electrons. So if these type of substances, suppose it is imagine this is a paramagnetic substances. When magnetic, so they are attracted by the external magnetic force lines are attracted. Okay na? So these type of substances are attracted towards the external magnetic field. Okay na? So these type of substances we can call they are paramagnetic substances. So for these substances have some magnetic nature. So mu not equal to 0. What about ferromagnetic substances? So ferromagnetic substances means these are strongly attracted by external magnetic field. Attracted by external magnetic field. These are strongly attracted by external magnetic field. So they are strongly attracted by external magnetic field. We can call they are a ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance ante strongly attracted by external magnetic field. Vaatini manamu ferromagnetic ani cheptam. Okay na? So Uma Maheshwar Rao writing ra. See here, one thing is very important here. Magnetic nature అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. సో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఎలా వస్తుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ అనేది ఒకటి డ్యూ టు ఇట్స్ ఆర్బిటాల్ మోషన్,
One is due to its spin motion. So magnetic nature ఎలా వస్తుందమ్మా, magnetic nature ఉంది అనుకుంటే see here. So if this is the nucleus, అనుకో, so the electrons are revolving like this in a particular orbitals. So they have orbital motion here, and also the electrons revolving in clockwise as well as in anti-clockwise. So their own spin motion is there, and also the orbital motions are there. Orbital motion along the x-axis, along the y-axis, along the z-axis. ఓకేనా? సో అలా ఆర్బిటాల్స్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి, అలాగనే తన చుట్టూ తాను కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో డ్యూ టు ఆర్బిటాల్ మోషన్, ఇదేంటిది అరౌండ్ న్యూక్లియస్, ఆర్బిటాల్ మోషన్. ఇది డ్యూ టు స్పిన్ మోషన్ అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్, అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్. సో రెండు రకాలుగా వస్తుంది. ఇక్కడ డెవలప్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ని మనం ఏమంటామంటే, హియర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ μL అంటాం. హియర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ μS అంటాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు కదమ్మా. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్. ఒక మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేయడానికి మనము యూజ్ చేసేది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ని మనం రెండు రకాలుగా చెప్తాం. అంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ రెండు రకాలుగా వస్తుంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా మనకు రెండు రకాలుగా చెప్తాం. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ డ్యూ టు ఇట్స్ ఆర్బిటాల్ మోషన్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ డెవలప్డ్, అండ్ డ్యూ టు ఇట్స్ స్పిన్ మోషన్ దెన్ ఆగ్న్. దీన్ని మనం ఆర్బిటాల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటాము. దీన్ని ఏమంటాం అంటే స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటాం. స్పిన్, దీన్ని ఆర్బిటాల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డ్యూ టు ఆర్బిటాల్ మోషన్, దీన్ని ఆర్బిటాల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, ఆర్బిటాల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటాం. దీన్ని స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటాం. ఈ రెండు కలిపితే మనకు మ్యూ వాల్యూ వస్తుంది. టోటల్ మ్యూ కావాలంటే μL ప్లస్ μS ఇలా చెప్తాము. సో దప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ వస్తుంది. కానీ ఈ μL అనేది చాలా తక్కువగా వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి డి సిరీస్ కైనా ఎస్పెషల్లీ ఓకేనా. సో చాలా 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 లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం నెగ్లిజిబుల్ కింద తీసుకుంటే, సో ఓన్లీ ద μS ఫార్ములా, ద స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటాం దీన్ని. ద స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, the spin only magnetic moment μS is given by the formula square root of n into n plus 2 bm. ఇది in terms of unpaired electrons. in terms of total spin కూడా చెప్పొచ్చు. ఇది నేను సింపుల్ ఫార్ములా చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి దీన్ని చెప్పాను μS. సో వేర్ n equal to what here, number of unpaired electrons. అది ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనము సింపుల్ గా ఒక ఆటమ్ కానీ లేదా ఒక అయాన్ కానీ ఉంటే దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ని కనుక్కోవచ్చు. సో ఐఎమ్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ హియర్ స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఈస్ డ్యూ టు ఇట్స్ స్పిన్ మోషన్ ఆర్ డ్యూ టు ఇట్స్ ఆర్బిటాల్ మోషన్. ఓకేనా. ఆర్బిటాల్ మోషన్ అంటే ఇక్కడ ఉందనుకో న్యూక్లియస్, దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే, so when a electron is revolving around the nucleus, it act the orbital, this direction, this path act like a loop, that means current will be flow in this direction. ఓకేనా. సో అలా తిరుగుతా కరెంట్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది దాంట్లో, ప్రతి దాంట్లో. సో అలా డ్యూ టు ఇట్స్ ఆర్బిటాల్ మోషన్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఇస్ డెవలప్డ్, డ్యూ టు స్పిన్ మోషన్ అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ ఆల్సో ఇట్స్ రొటేట్. సో డ్యూ టు ఇట్స్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ ఇస్ డెవలప్డ్. సో దిస్ విల్ గివ్ ద టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ to that species. So here I don't consider the magnetic moment of orbital motion because it's very 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 small. Okay na.
సో ద స్పిన్ ఓన్లీ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై దిస్ వన్. ఒకవేళ రెండు కావాలి సార్ అనుకున్నాడు అనుకో మీకు, సో వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా మ్యూ ఎస్ ప్లస్ ఎల్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4l ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ 1 ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1. ఈ ఫార్ములా ఉంది. ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ 1 అండ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 రూట్ 4. ఇది మామూలుగా అయితే రెండు, డ్యూ టు ఇట్స్ ఆర్బిటాల్ మోషన్ అండ్ డ్యూ టు ఇట్స్ స్పిన్ మోషన్. ఆర్బిటాల్ మోషన్ స్పిన్ మోషన్ రెండు కావాలంటే అది. సో బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ బిఎం? బిఎం అంటే ఈజ్ అ యూనిట్ ఆఫ్, దీని డెరివేషన్ కూడా ఉందిరా, చాలా పెద్ద డెరివేషన్, మనకు అవసరం లేదు. సో బిఎం అంటే దట్ ఈస్ అ బోర్ మ్యాగ్నెటాన్. బోర్ మ్యాగ్నెటాన్, ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిట్ టు మెజర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. బిఎం వాల్యూ కావాలంటే 1 బిఎం ఈక్వల్ టు ఫార్ములా EH by 4 pi ME. చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ లేదా చార్జ్ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ అనుకో, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ పై అండ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో దీనికి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అన్ని కాన్స్టెంట్ వాల్యూసే. యూ విల్ గెట్ 9.24 ఇంటూ 10⁻⁻24 జౌల్ పర్ టెస్లా. ఇది యూనిట్, SI యూనిట్ ఆఫ్ ద బోర్ మ్యాగ్నెటాన్. ఓకేనా? సో ఇది నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ నేను స్పిన్ మోషన్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేశాను, ఎందుకంటే ఆర్బిటాల్ మోషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ నెగ్లెక్టెడ్ దట్ వన్. సో ఓన్లీ స్పిన్ మోషన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ టేబుల్ గుర్తుంటే నీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ అయిపోతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అది కూడా స్పిన్ ఓన్లీ, అంటే మ్యూ ఎస్ వాల్యూ. మ్యూ రాయాల, నేను ఇక్కడ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యూ ఎస్ రాశాను. సో హియర్ ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 1, n ఈక్వల్ టు ఇది, n ఈక్వల్ టు 1, సో ఇట్ విల్ గివ్ రూట్ 2. n ఈక్వల్ టు 2, రూట్ 8, 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 2. n ఈక్వల్ టు 3, రూట్ 15, 3 ఇంటూ 3 ప్లస్ 2. n ఈక్వల్ టు 4, రూట్ 24. n ఈక్వల్ టు 5, రూట్ 35. అది 5 కంటే ఎక్కువ ఉండవు సార్ అంటే ఛాన్స్ లేదు. 5 కంటే ఎందుకు, మనకు డి సబ్షెల్ అంటే మాక్సిమం 5 ఉండేది. 1 2 3 4 5. 6 అంటే మళ్ళీ పేరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు n ఈక్వల్ టు 4 అవుతుంది. 7 అయితే మళ్ళీ పేరింగ్, n ఈక్వల్ టు 3. 8 అగైన్ పేరింగ్, n ఈక్వల్ టు 2. 9 అగైన్ పేరింగ్, n ఈక్వల్ టు 1. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. సార్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 7 కదా సార్, మీకు డౌట్ వస్తుంది. అప్పుడు n ఈక్వల్ టు 7 దాకా ఉండొచ్చు కదా. సో ద మోస్ట్లీ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ మనకు రేడియో యాక్టివ్ నేచర్ 5f సిరీస్ ఎస్పెషల్లీ. సో వాటి కెమిస్ట్రీ కూడా అంత ఎక్కువ తెలియదు కాబట్టి, సో జస్ట్ ద రూల్ మనము ప్రిపేర్డ్ అప్ టు 5 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. రూట్ 2, రూట్ 8, రూట్ 15, రూట్ 24, రూట్ 35. సో రూట్ 2 అంటే యూ విల్ గెట్ 1.73 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్, యూ విల్ గెట్ 2.83 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్, యూ విల్ గెట్ 3.87 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్. ఓకేనా? అండ్ యూ విల్ గెట్ 4.89 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ అండ్ యూ విల్ గెట్ 5.92 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని బట్టి మనము ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు బోర్ మ్యాగ్నెటాన్. వెరీ గుడ్ రా. ఏందమ్మా ఏదో చెప్పావు, వాట్ ఇస్ దిస్? ఎందుకు వీళ్ళంతా ఏం చాలా వై చాలా తగ్గిపోయారు నెంబరు, ఎందుకురా? దేవానంద రెడ్డి రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఏం చెప్పమ్మా? సార్ అక్కడ రూట్ 3 ఉండాలి సార్, మీరు రూట్ 2 రాశారు. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫర్ 1, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫర్ ఓకే 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 రైట్. 1 into 1 plus 2 రైట్.
సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా కనుక్కోవాలి అనే దానికి దిస్ వన్. సో ఎందుకు ఇవాళ ఓన్లీ ద 75 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్? చాలా తక్కువ అయిపోయారు ఏంది? ఏమ్రా 1 hour 1.5 hour అంటే చాలా కష్టంగా అయిపోతుందా మీకు? రైట్. ఏం నిష్ఠా? సో ఐ విల్ గివ్ వన్ క్వశ్చన్. The calculate the magnetic moment. Calculate the spin only magnetic moment. Spin only magnetic moment for Fe+2 ion. కనుక్కొని చెప్పు. The spin only magnetic moment for Fe+2 ion. సో Fe+2 ion కి స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత? స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫర్ Fe+2 ion. The spin only magnetic moment for Fe+2 ion. 4.89 Vedamruta. Spin only magnetic moment for Fe+2 ion. Fe+2 ion ki spin only magnetic moment enta? So the Fe+2 ion has the spin only magnetic moment. See here. ఇలా చేయాలి. Fe అంటే Z = 26. కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్గాన్ 3d6 4s2. అదే Fe+2 అయితే ఆర్గాన్ 3d6 4s0 తీసేయాలి. సో 3d6 1 2 3 4 5 6. So n = 4. So apply the formula μs square root of 4 into 4 plus 2 root 24 Bohr magneton. root 24 వస్తుంది. వచ్చిందా నిషిత? ఎస్. సరే, ఈ ప్రాబ్లం ఎవరు చెప్తారు చూడండి. See here. An ion Ni plus X has the magnetic moment Ni plus X has the magnetic moment 2.83 Bohr magneton. Calculate the value of X. Calculate the value of X. An ion Ni plus has the magnetic moment 2.83. An ion has the magnetic moment 2.83. 2.83 magnetic moment ఉంది. So what is the value of X? So the value of X is 0. 0 na value X. See here. Ni Z = 28. Kada? Z = 28. So the electronic configuration would be argon 3d8 4s2. So here magnetic moment 2.83 means n = 2. Magnetic moment 2.83 means n = 2. 2 unpaired electrons ఉండాలి. 2 unpaired electrons ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సార్ Ni 0 స్టేట్ లో కూడా అదే ఉంటుంది సార్ అని చెప్పి మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఓకే, Ni 0 స్టేట్ లో కూడా అదే ఉంటుంది, కానీ నేను 0 ఏమి ఇవ్వలేదు కదా, +X ఇచ్చాను ఛార్జ్. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద Ni+2 ఫామ్. Ni+2 ఏమవుతుందంటే ఆర్గాన్ 3d8 4s0 అవుతుంది. సో యూ షుడ్ బి రిమూవ్. Then this 3d8 can be written like this: 1 2 3 4 5 6 7 8. So number of unpaired electrons are 2 here.
సార్ 4s2 పెట్టుకుంటే అక్కడ కూడా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 అన్నావు, ఓకే అక్కడ కూడా అదే. కానీ నేను Ni ప్లస్ ఫామ్ లో ఉందని చెప్పాను కదా. సో Ni ఈజ్ ఇన్ ద ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అని క్వశ్చన్ లో ప్లస్ ఎక్స్ అని రాశాను కదా. సో ప్లస్ ఎక్స్ అని రాస్తే కంపల్సరీ యూ షుడ్ రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకేనా. సో +2 స్టేట్ లో ఉంటే సో దట్ ఈజ్ ఇట్ బి లైక్ దిస్. +1 రాయడానికి మళ్ళీ పాసిబిలిటీ లేదు. +1 అంటే మళ్ళీ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో +2 ఆన్సర్ ఈస్ 2. సో ద ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 2 ఈస్ ద కరెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అడిగాడు క్వశ్చన్. సపోజ్ Fe plus x has a total charge of Fe plus x has a total charge ఎంత ఉందంటే సో మనము 10⁻⁻10 ESU ఇక్కడ వాల్యూ నేను చెప్తాను. సో వాల్యూ ఎంత ఉందంటే 19.2 into 10⁻⁻10 ESU. FeX has a total charge of 19.2 into 10⁻⁻10 electrostatic units. What is the magnetic moment of, అది కూడా స్పిన్ ఓన్లీ magnetic moment, spin only magnetic moment of Fe plus X ion. Fe plus X has a total charge of 19.2 into 10⁻⁻10 electrostatic units. What is the magnetic moment of Fe plus X ion? ట్రై చేయండి, చూద్దాం ఎంతమంది చేస్తారు. ఓకే, సో ఎందుకో డ్రాప్ అయిపోతున్నారా? ఎందుకు ఇంకా టైం కాలేదు, మళ్ళీ ఎందుకో 10 నిమిషాలు అనగానే డ్రాప్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకు డ్రాప్ అయిపోతున్నారో వాళ్ళకే తెలియాలి. మళ్ళీ లాస్ట్ మూమెంట్ లో వినకపోతే ఏం అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకు, ఏముంటది? ఐ డోంట్ నో, ఏం తెలియదు. ఎంత వచ్చిందమ్మా? √24. √24. సో ముందు నువ్వు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక్కోవాలి, తర్వాత చేయాలి. చూడండి, సో టోటల్ చార్జ్ ఎంత ఇచ్చాడ్రా? 19.2 into 10⁻⁻10 ESU. ఎలక్ట్రానిక్ ఛార్జ్ ఎంతరా? ఎలక్ట్రానిక్ ఛార్జ్ వచ్చేటప్పటికి 4.8 into 10⁻⁻10 ESU. Therefore ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలనుకుంటే నీకు అంటే లాస్ అయితేనే కదా ఇక్కడ ఎక్స్ పెరిగేది. 19.2 into 10⁻�10 by 4.8 into 10⁻⁻10. So 4 will become 4. X value 4 అంటే therefore Fe is +4 oxidation state. Fe in +4. So Fe electronic configuration, right? Argon 3d6 4s2. Fe +4, right? 4s0. ఇక్కడ 2 పోయినాయి, ఇక్కడ 2 పోతే ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 4 ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అ D. 1 2 3 4. Therefore n equal to 4. X n ఈక్వల్ అయిన ఇక్కడ x n ఈక్వల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అయితే అవుతాయి లేకపోతే లేదు. బట్ హియర్ x టోటల్ చార్జ్ ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 4 వచ్చింది అండ్ n ఈక్వల్ కూడా 4 వచ్చింది. ఒకవేళ x ఈక్వల్ టు 2 వచ్చింది అనుకోరా, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే తీసేయాలి, అప్పుడు n ఈక్వల్ టు 4 వస్తుంది. సపోజ్ x ఈక్వల్ టు 2 వచ్చింది, దెన్ Fe +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. Fe +2 రాస్తే ఏమవుతుంది? 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అప్పుడు n x ఈక్వల్ కాదు. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఈక్వల్ వచ్చింది, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద Fe
3d4. n equal to 4, then for mu s equal to square root of n into n plus 2. So root 4 into 4 plus 2, you will get root 24 bm Bohr magneton. ఇది సో అలా ఛార్జ్ని బేస్ చేసుకొని దాని టోటల్ ఛార్జ్ ఇచ్చాడు, దాని టోటల్ ఛార్జ్ మీద బేస్ చేసుకొని దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇక్కడ టోటల్ ఛార్జ్ ని బేస్ చేసుకొని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని యూజ్ చేసుకొని నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఓకేనా? సో బై యూజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఓకేనా? సో ఇది దీని గురించి. సో ఎందుకు ఇంకా 5-10 నిమిషాలు ఉండగానే ఎందుకు అందరూ డ్రాప్ అవుతున్నారు నాకేం అర్థం కావట్లేదురా. ఎందుకంటే లాస్ట్ మూమెంట్ లో చెప్పేది వాళ్ళకి ఏం అవసరం లేదా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎవరిళ్ళు? ఎస్ ఓకే బాలాజీ. టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత కదా నార్మలైజ్డ్ వేవ్ ఫంక్షన్స్, పోలార్ కోఆర్డినేట్స్. సో అది వస్తే సో దాని గురించి ఐడియా వస్తుంది. సో we will discuss that one definitely in the next class. ఎందుకంటే there is a very big and complicated topic. ఓకే, సో అది మీకు ఇప్పటిదాకా XYZ అంటే క్వశ్చన్ అడిగాడు. XYZ అంటే స్కోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ XYZ అని అడిగాడు. బట్ ద సేమ్ స్కోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ R, θ అండ్ φ ఎలా ఉంటుంది? సో ఆ వస్తే దాని మీద 1-2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి. మనకేంటి డో స్క్వేర్ సై బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ సై బై డో ఎస్ స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ సై బై డో జెడ్ స్క్వేర్. సో దట్ 8π స్క్వేర్ m by h square e minus v into psi equal to 0. That is the Schrodinger wave equation in terms of Cartesian coordinates. So ఇది Schrodinger wave equation in terms of polar coordinates. సో దానికి ముందు నీకు వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ తెలుసా? మీకు మ్యాథ్స్ లో ఏమైనా ఐడియా ఉందా దాని గురించి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్? ఎంతమందికి తెలుసు? జస్ట్ క్లిక్ యువర్ హ్యాండ్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. పోలార్ కోఆర్డినేట్స్, కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్ డోంట్ నో. ఏం సాఫల్య తెలుసా నీకు? సాఫల్య, నిషిత, యు నో అబౌట్ దట్? కోఆర్డినేట్స్ అంటే r, θ ఫార్మ్ లో ఉంటుంది. r, θ అదే. కార్టేషియన్ అంటే x, y ఫార్మ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, పోలార్ కోఆర్డినేట్ r, θ అది xy. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్? అంటే ఇక్కడ మనం డిస్టెన్సెస్ లో మెజర్ చేస్తాం సార్. ఒక పాయింట్ ఆరిజిన్ నుంచి ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి ఆ లైన్ ప్రాపర్టీస్ కానీ అట్లా తెలుసుకుంటాం సార్ కార్టేషియన్ లోనా? పోలార్ లో అంటే ఇప్పుడు సర్కులర్ మెజర్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఆర్ తీసుకుంటాము, వాటి ప్రాపర్టీస్ ఎలిప్స్ షేప్స్ అట్లా ఉంటుంది, అవి పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ లో చేస్తాం. రైట్. సో ఇప్పుడు మనము మీకు స్కోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ చెప్పాను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్ లో. ఐడియా ఉందా మీకు కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్ లో? డో స్క్వేర్ సై బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ సై బై డో ఏ స్క్వేర్. సో ఎవరో మెసేజ్ పంపించాడు ఏమని? ఎక్స్ప్లెయిన్ స్కోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ వన్ మోర్ టైమ్ సార్. రైట్. సో వన్ మోర్ టైమ్ స్కోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పాడు. సో అంటే స్కోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇస్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ మా, మొత్తం మ్యాథమెటికల్ మీద డెరివేటివ్ ఉంటుంది, కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో అయినప్పటికీ కూడా దాని మీద మనము కొంత మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే గ్యాదర్ చేసాము. అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ వాట్ ఈస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ హియర్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు డెవలప్ ది స్కోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటే వీ కాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్
ప్రాపర్లీ. ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్, ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ని కనుక్కోవడం కుదరదు. సో క్వాంటమ్ పొజిషన్ ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ ఉంది అని చెప్పొచ్చు మనం క్లాసికల్ మెకానిక్స్ లో. అదే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే అలాంటి క్వశ్చన్స్ నన్ను అడగొద్దు అని చెప్తుంది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. వేర్ యు ఆర్, సో వేర్ యు ఆర్ అనే క్వశ్చన్ అడగడం తప్పు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో. ఓకేనా? ఎందుకురా చెప్పండి ఎందుకు? వేర్ యు ఆర్ అంటే సో దట్ ఈస్ అ రాంగ్. యూ కాంట్ డిటర్మైన్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వేవ్ నేచర్ వీ కాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రాన్. క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ అ వేవ్. క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం నేర్చుకున్న థియరీస్, మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న లాస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా మారిపోతాయి. సో మనము న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్స్ అని ఇవన్నీ చాలా ఫార్ములాస్, చాలా థియరీస్ చాలా నేర్చుకుంటాం. సో అవన్నీ కంప్లీట్ గా అసలు మారిపోతాయి దేంట్లో? క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో. సో ఇట్స్ అ వెరీ వాస్ట్ అండ్ వైడ్ అండ్ డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో మనకి ఇక్కడ ఎందుకు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ మనము ఇక్కడ ఈ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్ లో అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? సో వై వి అప్లైడ్ దిస్ టాపిక్ ఇన్ హియర్ మీన్స్, సో హియర్ ఇట్స్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్, the location of the electron is impossible. To exact find out the location is impossible. So we should know about the probable location. So probable location ni develop cheyali ante, so daniki fundamental equation is the Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation is a fundamental equation for the quantum mechanics. So దాని నుంచి మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషను, ఓకేనా, అది కూడా ఎగ్జాక్ట్ కాదు, ప్రాబబుల్ పొజిషన్ అరౌండ్ ద 3-dimensional రీజియన్. సో అవన్నీ మెజర్ చేసుకుంటా వస్తాము. ఓకేనా? సో ఇందులో ఎక్కువ స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్స్ మీద మనకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడా సార్? దాని మీద పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ మీద ఏమైనా అడుగుతాడా అంటే, సో అందులో పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ మీద ఎప్పుడో ఒక్కసారి తప్ప 1 or 2 క్వశ్చన్స్. సో దాని మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ వచ్చిన సందర్భాలు కూడా లేవు. ఓకే, సో ఈవెన్ దో వీఆర్ డిస్కసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. మీకు చెప్పాను అది మిస్ అయిపోయిందా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్. ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద లాస్ట్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ టాప్ క్వశ్చన్స్ అని కూడా చెప్పాను. సో కంపల్సరీగా మనము ఆ పీరియాడిక్ చాప్టర్, పీరియాడిక్ టేబుల్, నెక్స్ట్ టాపిక్ పీరియాడిక్ టేబుల్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ముందు సో సమ్ దాని గురించి డిస్కషన్ చేద్దాము. అండ్ దాని మీద ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కూడా ఒకసారి సాల్వ్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ అండ్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. సో ఆ లాస్ట్ టాపిక్ తప్ప మనకు దీని గురించి కంప్లీట్లీ అయిపోయిందిరా. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ చాప్టర్ మనకు అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇందులో మీకు బాగా కష్టం అనిపించిన టాపిక్స్ ఏంటి అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో? విచ్ టాపిక్ యూ ఫీల్ మోర్ డిఫికల్ట్ ఇన్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్? ఏ టాపిక్, ఏ సబ్ టాపిక్ మీకు బాగా డిఫెండ్? కొంతమంది నథింగ్. ఇంకా నథింగ్. స్పెక్ట్రమ్స్. ఓకే, సేవ్ దేవానంద్ రెడ్డి స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్స్. స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ నేను ఐ గెస్ దట్ డిఫికల్టీగా ఉంటుందని. కొంతమంది స్పెక్ట్రమ్స్ చెప్పారు. స్పెక్ట్రమ్స్ ఈజ్ డిఫికల్టా? Spectrums is experimental observations. When you pass some light through a prism, it divided into some pattern of lines having the different frequencies. That observed image is called spectrum. So అందులో మనం ఎమిషన్ లైట్ ని అనలైజ్ చేస్తున్నామా, అబ్జార్ప్షన్ లైట్ ని అనలైజ్ చేస్తున్నామా? లైట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రేడియేషన్. ఏ రేడియేషన్ ని అనలైజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని బట్టి మనకు ఆ స్పెక్ట్రమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో we will discuss once more, no problem. Okay, tomorrow we will start the new chapter ma. The chapter name is classification of elements. Can you say what is classification? Or చెప్తారా what is classification? Classification అంటే ఏంటిది అసలు? ఏ ప్రాక్టీస్కి ఇవ్వాలి, ఏం ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలి? సో ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో వాట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ రా? వాట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్? అరేంజ్మెంటా? ఏం అరేంజ్ చేయాలి? అరేంజ్మెంట్ ఈస్ నాట్ డివైడింగ్ టు మేక్ స్టడీ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈజీ ఫర్ డివైడెడ్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్. నో.
క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా గ్రూపింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ టుగెదర్, గ్రూపింగ్ ద సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ టుగెదర్. సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటిది? సేమ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని గ్రూప్ చేయడాన్ని మనం క్లాసిఫికేషన్ అంటాం, గ్రూపింగ్. సో why you need to grouping? Because if you group the elements having similar properties together, if you know the properties of the one element in that group, remaining will be very easy to remember, easy to study. That is grouping the similar elements. That is the classification. Classification అంటే గ్రూపింగ్ టుగెదర్. ఇప్పుడు మనకు ఎందుకు ఆ నెసెసిటీ వచ్చిందంటే మనకు 17th centuryలో ఓన్లీ వి హ్యావ్ 13 ఎలిమెంట్స్, ఓన్లీ 13. At the end of 17th century we know some more 11 elements, 24. తర్వాత మళ్ళీ దాని తర్వాత ఒక 1865 వచ్చేటప్పటికి we know about 53 elements. తర్వాత 1940s లో వచ్చేటప్పటికి about 90 elements were discovered. అలా పోను ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయిరా? How many elements we know still so far? 118 elements are there. సో ఈ 118 ఎలిమెంట్స్ ని మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని ఇండివిజువల్ గా స్టడీ చేయాలి, ఇండివిజువల్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే కష్టం. కాబట్టి సో బెటర్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ నీడెడ్. ఆ క్లాసిఫికేషన్ చేయడానికి చాలా మంది సైంటిస్టులు చాలా రకాలుగా ట్రై చేశారు. సో వాళ్ళ అటెంప్ట్స్ అన్ని కూడా మనము 2 విధాలుగా చదువుకుంటాము. దట్ ఈస్ ప్రికర్సర్స్ ఆఫ్ మెండలీఫ్ అండ్ సక్సెసర్స్ ఆఫ్ మెండలీఫ్ అని. మెండలీఫ్ ముందు, మెండలీఫ్ తర్వాత. ఎందుకంటే మెండలీఫ్ ఇస్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ ఇన్ ద క్లాసిఫికేషన్. ఓకేనా? సో హీ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ దాని మీద చేశాడు, క్లాసిఫికేషన్ మీద. సో దాన్ని మనం 2 విధాలుగా చదువుకుంటాము. సో అన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ అన్ని టుమారో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో దాన్ని డిస్కస్ చేసే ముందు ఆ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేసి దాని మీద ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసి విల్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇంకా దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టడం ఎందుకు? మనము వదిలిపెట్టడం అని కాదు, దాని మీద రాకపోయినా కూడా వీ షుడ్ డిస్కస్ ద పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ లో స్కోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ డిస్కస్ చేసి దాని మీద ఒక 4-5 ప్రాబ్లమ్ చేసి tomorrow we'll start the new chapter. Okay ma? Okay, right? Bye ma. Thank you sir. Okay.